Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Zestiria, wie wir uns den Georg Heldaf anschauen. Hey, isn't this the guy from the Earth in Historia? The first captain of the Platinum Knights, General Georg Heldolf. Heldolf! And this was painted over 20 years ago. He would definitely show up in the Earth in Historia. So this is Heldolf. Uh-oh. Diese Informationen hätte ich so früh schon bekommen können und ich bin immer dran vorbeigelaufen. Ich bin so ein Bad Boy. Schlechter Boy. Nee. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn überhaupt, dann ist Hauptmann sehr gay. Zu ehrlich. Aber deswegen halten wir alle zu ihm. Weil wir ihn voll so mögen und so. Die Pflicht, den jungen Herrscher zu beraten, sollte nicht einem Einzelnen zufallen. Ob es nun der Rittertrupp, die Kirche oder eine andere Einheit ist. In Zeiten wie diesen würde Papst Masedra wissen, was zu tun ist. Boris ist der Gäs jüngere Zwillingsbruder. Er hat immer alles, was er kann, um seinen älteren Bruder zu unterstützen. Schwupps. Viele unserer Männer sind bei ihren Ermittlungen zur Kardinalin verschwunden. Sie alle waren fähige Ritter. Da könnte man sich schon wundern. Oh, Hintermusch. Ich will dich nicht noch mehr mit meinen Sorgen belasten. Als ich es sowieso bereits getan habe. Bitte ruh dich einfach aus. Und verpiss dich, ja? Ich kann dir nicht länger unter den Augen schauen. Junge. Sergei sure seems like a good guy. He is. Though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. We've got plenty of worries of our own. Let's not get hung up on other people's issues. Wo recht hat, da reicht. Und ich habe mich verlaufen. Hier lang wollte ich. Ich will mir nicht noch ein paar Sachen abgreifen. Ah, noch ein Blümchen. Ach, wie süß. Die Atmosphäre in der Stadt fühlt sich irgendwie schal an. Das muss an all den Regen liegen. Das geht schon so lange so, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie die Sonne überhaupt aussieht. Ja, da ist so ein grüner Punkt im Himmel. Okay. Ich weiß, dass hier noch eine Pflanze ist, nämlich hier. Nee, hier. Nee. Ja, an Allheilmittel. Adresse. Wusste ich doch die ganze Zeit schon. Also. Snacks are ready. Juhu. Hier ist nix. Oh. Hier oben wird auch nochmal eine ganze Menge passieren. Keine Spur, was? Verflixt. Ich weiß einfach, dass die Kirche dahinter steckt. Wenn wir dafür nur Beweise hätten. Oben kann ich von hier. Na, das Mädel wird wahrscheinlich hier noch nicht sein. Is that a monolith? Ich bin mir nicht sicher. Amortisierung. Für die Amortisierung gibt es keine zeitliche Beschränkung. Wenn deine Schadensanzeige jedoch leer ist, wird sie erst wieder aufgefüllt, wenn du erneut amortisierst. Deine Schussanzeige wird im Normalzustand auch schneller wieder aufgefüllt, wenn deine KP gut sind. Sich aber keine Stoßanzeiger leert, kehrst du dir am besten in den Normalzustand zurück, um sie wieder aufzufüllen. Ja, aber Amortisierung bringt auch ohne die Schadensanzeige was. Das ist nicht zu knapp. Naja gut, kann aber auch vielleicht daran liegen, dass ich das Game auf Easy durchspiele. Obwohl, nee. Ich spiel's auf Normal durch. Naja. So. Jetzt wird aber gepennt.
Aber davor... Oh, reden wir Phew, schon. now that was a meal. Hey, learn some manners. You sure can eat. So can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself. Drago stew, 85 points. My policy is eat while you can. It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. A soldier, huh? Soldier? Aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? That's it for me. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Windreiters, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true. But then, the Imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Very true. You can even consider them 2 sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. Hey, Dazzle! I wonder if someone ordered an assassination. Who? And was she asked to do it by herself? Either way, this is bad. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg hochlaufen. Wieso erkunde ich überhaupt? Ich weiß doch sowieso, dass ich früher oder später... ist egal. Ich kann mich wohl nicht wirklich beklagen, aber in einer regnerischen Nacht die ganze Zeit herumzulaufen, da wird einem wirklich ganz kalt ums Herz. Wird alles wieder gut irgendwann, irgendwo, zu einer anderen Zeit. What's wrong? Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Messedra. Huh? You're gonna kill the Pope? Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. And what if we find out that he's bad? If it's evil, the scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Oh, was that inappropriate? I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby-stabby. We make sure what kind of person our target is first.
I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good. I'm starting to understand too. Why she bears no malevolence, that is. Because she's as nuts as he is? Rose would certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Oh, und ihr Was the Blut. Pope the type of person who would just up and start a war? That's certainly not the impression of him we got from Sergei. He's the de facto leader of a powerful country. He's probably got more layers than you'd think. Ja, alles klar, wenigstens brauchten wir jetzt nicht wieder zurücklaufen. Da ist wieder kein Gespräch. Ich will nicht jedes Mal das... Tell me more about equipment fusion. Okay, since fusion rules apply only to skills in the same exact slot, there are only 3 types of combinations you need to remember. First rule, if they're both the same skill, then that's the skill you get after fusion. Simple enough. I'm guessing that same rule applies when both slots are empty. Yes, the second rule is, if the slot's empty on one item and filled on the other, you get the skill from the filled slot. Got it. So, the big question is, what happens when 2 different skills are in the same slot? That's right. In this last case, a new skill is born from the 2 old ones, but it's sealed off temporarily. And the way to break the seal is... Oh my! Das hatte ich wenigstens verstanden. Beim ersten Mal durchspielen war es das Einzige, was ich verstand. Und nochmal. Water, bore my foe! Ice, expand and spread! Yes, it's getting more stable. You're working awfully hard. No, well, this is... Things were a lot more complicated than we thought, especially with the Roland's Empire. As if the confrontation between the Night Squad and the Church wasn't enough. There's the Scattered Bones Assassins Guild, and Dezel's Revenge. That's quite a lot to handle. And there are issues with the Cardinal and Dezel's Vengeance. We may run into strong Hellions. And we also need to take care of Rose. I trust her, but regardless, she's still human. There's always a risk of getting affected by malevolence. True. Just like with the Shepherd. Or something more. Despite all that, they're both pretty carefree about the whole thing. I'm getting fed up with them. It's because you're with them, Mikleo. I don't know about that. I'm the same way. I'm just doing this for myself. I may not look like it, but I'm more ambitious than you might think. Do you really mean that? Of course. Jetzt fangen sie auf einmal alle zu reden. Durch das wunderbare Tofu. Ah, und keins mehr. Gott sei Dank. Alter, ich verliere mein ganzes Geld. Und da war uns auch nichts Futtern. Erstmal pennen, ja? Oder auch nicht. Ich hoffe, der Hund kratzt nicht die ganze Zeit jetzt an der Tür. So, wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Ach, es ist schon wieder tags. War es überhaupt mal nachts? Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Da ist die Schreinkirche. Oh yeah! Lass dich nicht ablenken. Beim Lesen und Lernen. Beim Lesen und Schreiben. So rum war's. Hier war, glaube ich, einer von den kleinen. Ich will die ganze Zeit Mokri sagen. Das ist aber total falsch. Ich glaube, hier geht's dann weiter. Oder? Mir wird doch gerade überhaupt keine Quest oder irgendetwas angezeigt. Steht mal schon ein bisschen auf der Section. Und hier können wir einfach reingehen. Well, that was easier than we thought. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Oh, guck mal, da hinten steht ja einer.
Gut, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Tschüss.